lại Battle Royale. Và, nếu như mọi người có đang nghe Alice nói rõ thì mọi người có thể comment ở bên dưới cho Alice biết được hông nhỉ? OK, chắc là bây giờ mới AMA và chắc là mọi người vừa mới ăn cơm xong cho nên là maybe là mọi người vẫn, chưa đang online, đúng hông? Nên là mình sẽ đợi một chút xíu để mọi người vào, đông vui hơn rồi mình sẽ mời vị, gọi là, host của ngày hôm nay và hai vị khách mời lên sân khấu nha. OK, Alice thấy là hình như mọi người chưa chưa vào nhiều, đúng hông? Để mình check lại một chút xíu xem là nó có lỗi kỹ thuật gì hay không, để xíu nữa AMA của mình sẽ diễn ra thật là suôn sẻ nha. Alright. Hello, mọi người có đang nghe Alice nói rõ hông ta? Nếu mọi người nghe Alice nói rõ thì mọi người có thể comment cho Alice biết được không? Comment, số 1 đi, comment số 1 cho Alice biết là mọi người nghe nha. Hello, hello Hoàng Phan nha, hello Hoàng Phan nha. Chào mừng Hoàng Phan đã đến với buổi AMA ngày hôm nay của Plus Royale với lại Ancient8. OK, và mọi người nhớ là buổi AMA ngày hôm nay mọi người có thể đặt tần tật tất cả các câu hỏi, liên quan đến game hoặc là về technical, về gameplay hay là về tất cả mọi thứ. Và ở đây chúng ta sẽ có hai vị khách mời từ Plus Royale sẽ giúp mọi người trả lời những câu hỏi đó. Và đặc biệt hơn nữa, nếu như mà câu hỏi của mọi người được chọn á, thì mọi người sẽ còn được nhận những phần quà vô cùng đặc biệt đến từ Plus Royale tài trợ. Quà được cực kỳ đặc biệt là mọi người đó là token Plus và mọi người còn được 10 cái suất, gọi là 10 cái slot whitelist sẽ được test cái bản beta của Battle Royale trong thời gian sắp tới. Cho nên là mọi người hãy nhiệt tình comment, nhiệt tình đặt câu hỏi để biết đâu được may mắn là câu hỏi của mình được chọn sao, đúng hông? Hello Hanabichi, hello Hanabichi. Chị Alice tối vậy. À, chắc là do cái màn hình á, tại vì sợ mở đèn nhiều quá xong rồi nó bị chói. Đó, xong mở qua bên cái tab khác xong nó sẽ chói như thế này. OK, mọi người, thấy mình chưa nhỉ? OK, để mình cho mọi người đoán xem là ngày hôm nay sẽ có bao nhiêu vị khách mời. À, nếu như mọi người đã thấy cái thumbnail rồi mọi người sẽ biết là ngày hôm nay sẽ có bao nhiêu khách mời, đúng hông? Nhưng mình vẫn muốn hỏi là đố mọi người là ngày hôm nay sẽ có bao nhiêu vị khách mời? Đố mọi người là hôm nay sẽ có bao nhiêu khách mời đến từ Plus Royale? Rồi, tôi thấy là mọi người vẫn đang, chưa có tập trung vào trong cái buổi AMA ngày hôm nay, đúng hông? OK, để mọi người đợi một chút xíu nha. OK, và đương nhiên như mọi người biết như thường lệ á, thì, sẽ không có một mình Alice ngày hôm nay mà bên cạnh Alice, ngoài Alice ra á, thì sẽ còn có một người đồng hành cùng với Alice nữa ở bên Ancient8, đó là host. OK, hello Hải nha, 3 phải hông? Sai rồi, chỉ có 2 vị khách mời thôi và một người nữa đúng rồi, G-Dragon ơi, chỉ có 2 vị khách mời và một người nữa sẽ đồng hành cùng với Alice và người này sẽ đóng vai trò là host, còn Alice sẽ là translator, sẽ là người dịch để cho các bạn. OK, và mọi người hãy comment số 2 để cùng chào đón Justin là sẽ là host ngày hôm nay của chúng ta nhé. OK, can you guys please comment hi to welcome Justin to the stage with us? Hi Justin, how you What's doing? going on, Ancient8 family? How's everybody doing? Thank you guys so much for welcoming me here as always. You know, I love you guys and really excited for tonight's AMA. We have some really special guests in the house with us tonight and a really special game that we are super excited about here at Ancient8, and we know you guys are too. So we are very excited to announce our guests. We have Mr. Anil, the CPO and co-founder of Blast Royale, and we have Mr. Nick, who is the director of game design at Blast Royale, who will be joining us today for this AMA. What's going on, Don? Hi, Deb Try. What's going on, guys? Tin, hello. Hanamichi, what's up? Dragon G, hope you guys are all doing well. Excited to have you guys here with us tonight. OK, thank you Justin. Cảm ơn Justin đã xuất hiện và, mình thấy cái background của Justin rất là dễ thương ha mọi người. OK, rồi, bây giờ nếu như mà mọi người đã sẵn sàng để chúng ta bắt đầu buổi AMA ngày hôm nay rồi thì mọi người hãy tiếp tục comment số 2 để mà chúng ta cùng chào đón hai vị khách mời lên trên sân khấu nha. OK, so if you guys ready for the AMA tonight with between Ancient8 and Plus Royale, please comment behind to welcome our guest to the stage. Okay. Oh, hi! Hello, Hi! Lúc nãy hello. ai đoán có 2 vị khách mời là đúng rồi nha. Okay, so okay, it's your turn, Justin. I will let you introduce to our guests. Yes, absolutely. So, at least on my screen, on the left, we have Mr. Nick, and on the right, we have Mr. Anil.
How you guys doing? The Blast Royale team in the house with us today. We're really excited to have you guys here. Thank you for taking the time to come hang out with us in the community and show us the awesome game you guys are working on. Hey guys, thank you so much for having us. Hey Alice, hey Justin, hey Ancient8 community. Yeah, awesome. We're glad to be part of this. Yeah, hey guys, very glad to be here and sharing all the information about our exciting shooter Blast Royale with you guys. Awesome, Okay. awesome. Okay, I will like translate a little bit to our audience. Okay. Please do. Thì những bạn nào lúc nãy mà đoán hai khách mời là đúng rồi ha, thì như mọi người thấy ở trên màn hình, ở bên tay gọi là bên này bên phải đúng không nhỉ? Bên tay phải của mọi người anh mặc áo sơ mi trắng á là anh Neil, còn anh mặc áo caro á là anh Nick. Ok, mọi người có thể là anh Neil và anh Nick nha. Right? Am I pronounced your name correct? Correctly right. Rồi thì mọi người có thể thấy là hai rất là vui khi mà được gặp mọi người ngày hôm nay và hy vọng là mọi người sẽ đặt thật là nhiều câu hỏi cho hai vị khách mời của chúng ta nhé. Alright. Alrighty, sounds good. So let's go ahead and start with some warm-up questions, gentlemen. We'd like to hear just a little bit about you two quickly. If you can give us just a little bit of your background, maybe even a little bit of your background as gamers, as I'm pretty sure you guys are, and just a little bit about Blast Royale. Sure, I'll go first. So yeah, I'm one of the co-founders. I'm Anil. I've been in games industry for about 15 years, but I was also a big gamer myself. When I was at school, I used to skip school sometimes to play Street Fighter 2 in the arcades. And I even used to run Street Fighter tournaments myself, which was a lot of fun. I wasn't that good at the tournaments. I was good at running them. So I'm not the most skilled gamer, but I still could play a little bit. I'm quite good here in the office. Then I was fortunate as a result of doing that I got to work at a Japanese company called Capcom, who makes Street Fighter itself. I also got to work on like a Resident Evil game and also a Devil May Cry game. So these are really fun games and I was excited to play them. Then I moved into the mobile world and learned about kind of free-to-play games as well. And now many years later, I'm here on Blast Royale. We're making this team, and we're really excited because we have a very kind of everyone in our team loves games. Like everyone's a gamer. They were all talking about League of Legends just at lunchtime, what roles they play, who's better, who's worse, and how we can do that. And that's really the philosophy that we want to do. And so we're trying to make like a really fun game and use the power of blockchain to make it better. And we think it's really exciting that now players can own a piece of the game and you can kind of direct where the game's going to go through a community. We think that's the best thing to happen to games for a long time. Okay, thank you, Neil. Should we translate this and then I'll join, or Okay, so I will have a quick translate. So, okay, thì anh Neil có chào mọi người, thì anh Neil tự giới thiệu anh là CPO cũng như là co-founder của Plus Royale, và anh đã nói là anh đã làm trong ngành này được khoảng hơn 30 năm rồi, trong ngành làm game, video game các thứ đó mọi người. Và anh cũng có tâm sự một chút xíu là hồi xưa anh cũng từng rất là hay trốn học để đi mà chơi game với mọi người, giống như hồi xưa mình trốn học đi chơi net á, thì anh cũng trốn học một vài lần để mà đi học, để đi chơi Street Fighter nè, rồi anh rất là mê game luôn, và anh còn thậm chí là đi thi đấu những cái giải của Street Fighter nữa. Rồi sau đó thì vì cái đam mê với game, anh rất là thích chơi game, cho nên là anh đã quyết định đi theo con đường là thiết kế game và làm game. Thì anh còn làm những cái game như là Resident Evil nè, rồi những cái game về mobile, những cái game trên điện thoại các thứ. Và anh thấy là cái sự phát triển của blockchain, của Web3 rất là thú vị, và anh muốn là làm một cái con game thật sự rất là vui. Họ quan trọng về việc là làm một con game làm sao đó để mà mang được niềm vui tới cho mọi người. Tại vì thật sự khi mà mình chơi game thì cái quan trọng nhất của việc chơi game là gì? Để giải trí, mà để giải trí thì mình phải vui, đúng không? Đó, cho nên là anh cố gắng, đội ngũ của anh muốn cố gắng tạo ra một con game thật là vui. Và anh thấy được tiềm năng của Web3, của blockchain, nên là anh muốn kết hợp những cái game đó nữa vào cái blockchain và Web3 để mà có thể khai thác hết được những cái tiềm năng của game, để mà mang đến cho người chơi những cái trải nghiệm tốt nhất, những cái mà anh thấy được ở trong tương lai, và anh muốn đem đến chia sẻ nó đến cho tất cả mọi người. Okay. Yeah, I think that's enough. Your turn. Yeah, my turn. So I'm Nick. I'm game design director here at First Light Games. We're making Blast Royale. As far as I remember, I was always fascinated by games. I still remember when I was a very little kid and my father brought to me the hacked version of Nintendo Entertainment System, which was called Dendy. I didn't understand it at that time, but well, games were cool. Mario, all this old Nintendo stuff. And it was an obvious choice for me to start working in games.
I was always fascinated with systems, probably strategy games, deep RPG things are my favorites, and you will see some of those depthness definitely in Blast Royale as well. In my career, I worked with wargaming, creative mobile on different titles of different level, and wargaming is where we met with Neil, and he invited me a few years ago to join them here at First Light, and now we are building this awesome new mobile shooter, mobile first, but well, maybe other platforms will join as well for you guys to enjoy. Okay, cool. Thì tiếp theo là anh Nick, thì anh Nick sẽ giới thiệu mình là gọi là giám đốc thiết kế trò chơi tại First Light Game cũng như là của cái game Clash Royale mà ngày hôm nay chúng ta được cơ hội gặp gỡ ha. Và anh cũng nói là anh cũng đã từng làm việc trong ngành này cũng rất là lâu, khoảng hơn 10 năm rồi. Và ngày xưa thì anh bắt đầu cái gọi là cái con đường mà đến với game này cái các thứ đó là kiểu ngày xưa ba ảnh là đưa ảnh đi chơi những cái trò đinh đinh này, rồi những cái trò mà kiểu liên quan tới kiểu puzzle này cái các thứ đó. Rồi thì anh rất là thích và anh chơi xong rồi anh bắt đầu mở rộng cái lĩnh vực của mình sang những cái như là vì đam mê chơi nên là anh muốn kiểu thiết kế những cái trò chơi đó luôn. Rồi và anh cảm thấy là kiểu lập trình thôi thì chưa đủ, và anh bắt đầu kiểu chuyển qua những cái khác, và anh quyết định cái con đường của mình trong cái gọi là cái lĩnh vực làm game này á, là anh muốn làm game design. Và một vài năm sau đó thì khi mà trong quá trình anh làm việc thì một vài năm sau đó anh bắt đầu anh gặp anh Neil, và anh Neil mới bắt đầu là mời Nick vào trong First Light để mà làm việc cùng với nhau đó, và bắt đầu mọi người làm việc chung với nhau và cho tới tận bây giờ. Ok, và họ cũng là anh Nick cũng phụ trách một vài cái phần khác của Clash Royale nữa, giống như là về cái hệ sinh thái để mà chỉnh sửa những cái gọi là bug hoặc là những cái phản hồi của mọi người để mà giúp cho game ngày một phát triển tốt hơn. Okay. Yeah, I think that's enough. I hope I won't miss anything. Thank you for the intro, boys. Really exciting to hear that you guys both come from gaming backgrounds, and definitely I can resonate with both of your stories a little bit because I was fans of some of the same games that you guys played growing up. So that's awesome. The first question we want to ask you guys is just in general about the concept behind the name of Blast Royale. So could you guys give us a little background on how the name came about for the game? Yeah, it's kind of a simple one. First is that you shoot people, so that's blast. But also because in English we have a saying that if you really enjoy something, you're having a blast. Okay. Both in the game and in the company culture and everyone who works at First Light, it's important to have a blast. Actually, I'm just going to bring this over. This is a bit of a ritual here. Yeah. So in our office where we have the Blast Royale hat, and anyone that comes to visit us, what they have to do is they have to wear the cap, and then they have to do this with the guns, and then they take a picture because you have to have a blast. So yeah, love it. It's kind of like we call it a double meaning, double entendre. It's because you shoot people and because you have to have a blast, and that's the lifestyle. So yeah, and it's a battle royale game. So that's where the royale part comes. Kind of simple. Simple but fun. Love it. Ok, thì câu hỏi mà lúc nãy Justin hỏi hai vị khách mời của chúng ta đó là không biết là cái gọi là cái ý nghĩa, cái câu chuyện đằng sau cái tên Plus Royale có nghĩa là gì không, và điều gì đã truyền cảm hứng để cho team thành lập nên Plus Royale. Thì anh Daniel có giải thích một chút xíu á, thì đây là đơn giản thì đầu tiên đây là một cái thể loại game bắn súng gọi là sinh tồn đó mọi người, và họ muốn, nhưng ngay từ ban đầu lúc nãy anh có nói á, thì họ muốn tạo ra một cái game là thật sự vui để mà chơi. Và ở trong cái gọi là trong cái tiếng Anh đó, nếu như mà cái điều gì đó thật sự thú vị mà vui á, thì mọi người sẽ dùng cái từ kiểu như là blast đó, cho nên là anh muốn thay cái từ blast đó vào đây để mà nếu mà dịch thô thì nó sẽ là một cái vụ nổ, nhưng mà gọi là hiểu theo cái slang đó thì mọi người có thể hiểu khi mà mọi người làm cái đó thú vị, mọi người vui, mọi người thích nó, mọi người thật enjoy á, thì mình sẽ nói là blast. Ok, và khi mà mọi người chơi game thì mọi người có thể dùng súng để này kia bắn vào mặt nhau rồi đi giết nhau để mà giải trí. Thì lúc nãy anh Daniel có đưa mình cho mọi người xem một cái nón. Can you show the hat again? Oh, nice. Dạ, thì đó mọi người thấy đây là cái nón thì họ làm ra cái nón này lại là một cái merch, một cái merchandise để mà gọi là thực hiện một cái động tác là giống như cầm súng, tại vì mọi người cũng muốn là mô tả cái việc này gọi là gần gũi đến với người chơi nhất có thể. Ok, và hy vọng là I wonder that if our guest can have like one of a hat. Do you plan to produce a lot of merchandise like that? Maybe. It's funny. Believe it or not, there's only one cap in the entire office.
Wow. Wow. And because I got it, so I'm going to give it to one person in the team, but they have to do something very special to earn it. Oh, it's like a So crown maybe, or something. It's like a we could crown, make huh? like Blast Royale and have the Ancient8 logo next to it or something like that. That That would would be a be cool prize we awesome. could give away, So we Absolutely. could we will say that when we make the game, we really believe it should be like community first. That's the difference between Web3 games and regular games. So regular games, people develop them in their silence, they don't tell anybody, and then the game comes out. This type of game is different. You see the game being developed early. So if people like that kind of idea, would be interested, why not? I think that's the way to go. So Blast Royale Ancient8 cap and tournament when? You tell me. Yeah, Nice. let's set We're it gonna Wow. get up. a pretty cool cap there as well. Wow, nice idea. I hope Yeah, that we will gonna have that one. Thì yeah. lúc nãy Alice có hỏi sơ là không biết là cái nón này thì không biết là team có sẽ sản xuất ra nhiều nữa hay không và có thể làm thành những cái món quà để gửi cho mọi người được hay không. Thì team nói là đây là cái nón duy nhất, the only one, cái nón duy nhất ở trong cái văn phòng này và nó rất là đặc biệt và anh chỉ kiểu như là đưa cái nón này cho những người nào mà thật sự mà anh cảm nó giống như kiểu cái vương miện á mọi người và ai làm việc tốt hay này kia thì sẽ được kiểu đội cái nón đó sẽ được nhận cái nón đó. Và anh nói là hên xui ai biết được sau này, ví dụ như sau cái nón các bạn mọi người thấy là trước nó có cái chữ Plus Royale đúng không? Thì ví dụ kế bên maybe sau này sẽ add thêm cái logo Ancient8 chẳng hạn và có thể làm thành một cái phần thưởng ở trong một cái tournament nào đó. Okay, I don't know, maybe in the future we're gonna have that. Thì cái này là anh nói là hên xui cho mọi người, nói chung là anh có thể sẽ triển khai cái vấn đề đó nếu như mà anh cảm thấy cộng đồng đủ hay. Tại vì anh nói là cái việc quan trọng nhất trong việc làm game Web3 đó là anh rất là quan tâm về community, về cộng đồng. Thì anh rất là muốn build một cái cộng đồng mọi người cảm thấy vui khi mà chơi game và mọi người có thể tham gia vào để mà đóng góp cùng với lại Plus Royale luôn, chứ không phải là như những cái game ở Web 2 trước đó thì họ làm game trong giống như kiểu làm game im lặng á, chứ khi nào mà họ làm game xong rồi thì họ mới bắt đầu tung ra ngoài thị trường cho mọi người chơi và mọi người trải nghiệm đánh giá này kia, nhưng mà cũng không có được quyền tham gia vào để làm gì hết. Nhưng mà với Plus Royale thì họ hy vọng là mọi người chơi và mọi người có thể tham gia vào, mọi người đóng góp cho game luôn ha. Ok. Alrighty, awesome. I know one thing's for sure. Our community really loves merch, so I'm sure that they'll be ready to battle it out for the hat. So that'll be a lot of fun. All right, guys. So let's go ahead and get into it. We want to know a little bit more about the roadmap for the project for this year in 2022, and kind of what are your guys' goals aiming for to finish out the year with the game. And will the game be officially launched soon? The community would love to have a little bit of a timeline with the game. Yeah, sure. So we are aiming with the public launch November this year. So put it in your calendar pretty soon. Awesome. But if you really want to play it right now, you can join our community, contribute. There is lots of ways to do this and get blast-listed, and you can become a beta tester and play the game right now as in its current state. There is lots of exciting stuff going on. So in November this year, public launch, but it won't be just a Web3 layer. We are also launching the free-to-play layer. So our aim is for any player to just install the game, play it for free, and then see, oh, okay, I really love this game. Now I want to buy NFTs and engage in a bigger ecosystem, trade items, replicate, do all this cool stuff as well. So that's our aim. Probably December for us will be a very hot month, fixing bugs. Hopefully it won't be so many, and exciting end of the year. Yeah, and just as Nick says there, people can play the game today if they want to, and we would love people to do that. We think the way to make the best games is for people to play it and give us feedback. And we would especially like to know what people in the Ancient8 community think of our game. So we'd like to make it clear as well. Nice. Okay, Awesome. so I'm gonna have a quick translate. Thì câu hỏi lúc nãy mà Justin hỏi đó là không biết là Plus Royale có thể chia sẻ một chút xíu về cái lộ trình sắp tới trong năm 2022 hay không, và họ đang hướng tới điều gì trong năm nay, và không biết là khi nào thì game chính thức sẽ được ra mắt. Thì anh Nick để giúp chúng ta trả lời thì anh nói là Plus Royale sẽ chính thức ra mắt vào khoảng tháng 11 năm nay. Đó là dự kiến của team ha. Và tuy nhiên là hiện tại khi mà mọi người, nếu như mọi người muốn chơi thì hiện tại mọi người đã có thể chơi game được rồi bằng cách là tham gia vào cộng đồng Discord, những cái
hoặc là Tele, nhưng mà cụ thể nhất mọi người nên vào Discord thôi để mà đọc những cái thông tin ở đó và tham gia, và mọi người có thể tham gia thành gọi là tham gia đăng ký trở thành những cái người đóng góp cho cộng đồng nhiều để mà có thể nhận được cái role để mà chơi cái bản thử nghiệm này. Và hiện tại thì Alice cũng đang vừa mới được chơi thử cái bản thử nghiệm alpha, và game khá là vui mọi người, mặc dù là tại vì còn khá là ít người chơi nên là thường hay gặp boss nhiều quá, nhưng mà game cũng rất là vui. Và gần hơn nữa thì những cái người ở trong cái gọi là cái danh sách để mà được chơi test game á, thì có thể gọi là như mọi người thấy cái phần quà ngày hôm nay nó có một cái gọi là 10 cái slot để mà tham gia vào cái beta test nữa. Đó, thì mọi người có thể nhanh chóng đặt câu hỏi cho team trong ngày hôm nay để mà may mắn đâu biết đâu mọi người sẽ được test luôn cả cái bản beta thì sao. Ok, và mặc dù mọi người được chơi hiện tại rồi nhưng mà mọi người sẽ không kiếm được bất kỳ một cái token nào cả. Và trong tương lai khi mà họ ra mắt chính thức cái bản game này á, thì nó sẽ có cái bản gọi là free to play, tức là mọi người có thể chơi game miễn phí mà không cần mua NFT. Nhưng mà cái việc mà mọi người chơi free á, mọi người không đầu tư, mọi người chơi free á, thì đương nhiên nó cũng sẽ đòi hỏi nhiều thời gian, kỹ năng, sức lực, công sức các thứ hơn để mà có thể kiếm được những cái phần thưởng ở trong game ha. Okay. Actually, I have a little question. Like, so are there any difference between the alpha test and the beta test? Well, yes, because currently the version that some of our beta testers are playing, it's kind of alpha because it doesn't have a connection to the marketplace, to the NFTs. Like full beta will have a connection with the marketplace, and we're going to launch it like end of August, early September to our like beta testers. So they will trade items, but it will be on a test net, so it won't be like real, but still the functionality will be there. So you can define your play style, try various equipment things. And yeah, that's a huge difference between the alpha, where it's just pure gameplay, and beta, where it's just like a Web3 layer on top. Okay, got it. Thì lúc nãy Alice có hỏi thêm một chút xíu, đó là không biết là tại vì sắp tới là có bản beta nữa thì không biết là điểm khác biệt giữa cái alpha test và cái beta test là gì. Thì anh Nick có giải thích đó là cái khác biệt lớn nhất giữa hai cái bản này nó sẽ là cái việc là bản beta test nó sẽ có thêm cái marketplace vào nữa, nó sẽ có thêm cái gọi là cái tinh thần của cái web 3 hơn, cái tính chất của web 3 vào hơn. Giống như là cái bản alpha mọi người chơi từ bữa giờ, nếu như ai có chơi á thì nó đơn thuần chỉ là tập trung vào cái game là chính, cái lối chơi là chính, là như là mọi người sẽ bắn nhau này kia thôi chứ không có làm được gì khác hết. Còn trong cái bản beta này mọi người có thể có marketplace nhưng mà nó vẫn là trên testnet thôi. Đó, nhưng mà mọi người có thể lên đó để mọi người trao đổi NFT, mọi người có thể kiếm những cái NFT, mọi người trao đổi với nhau để mà khám phá những cái NFT trong đó. Và kiểu giống như là thực chất thì nó vẫn là bản beta test cho nên là nó cũng không chưa có gì gọi là chính thức hết nha. Cái marketplace nó vẫn trên là testnet thôi, nhưng mà đó là cái điểm khác biệt giữa hai bản beta và alpha ha mọi người. Okay. Yeah. Thank you for All that right. information. Yeah, that was so helpful. Thank you, guys. All right, so that's it for our little warm-up intro questions there. Now, we have already put out on our social media to the community a Google form where the community could go ahead and ask some questions that they have. And I'm sure you guys also see some questions coming in from the chat on the side. So we'll give you guys a chance a little bit later in the AMA to actually select some of those questions. But for now, we're going to go ahead and go through the 5 questions that we've chosen directly from the community. And just a quick reminder, guys, in the community, the prizes for the selected questions, the total AMA awards for this AMA are going to be 250 BLST plus 10 beta tester roles. So they did just mention that they are taking on beta testers. So you guys will have an opportunity to become one of those beta testers. So awesome. Question number 1 that we have from you guys is actually coming from Decentralized. And we'll go ahead and drop your Discord name in the chat so you guys know who you are. And Deuce asks, in the GameFi market, there are quite a few Battle Royale games, but I've not seen anything groundbreaking. So what will the upcoming Blast Royale game have in terms of GameFi in general? And the remaining Battle Royale games, I'm sorry, let me read this one more time. I have not seen anything groundbreaking. So what will the upcoming Blast Royale game have in terms of GameFi in general, and the remaining Battle Royale games don't have in particular? So what does the team have planned to keep the players around?
So yeah, I can take this one. So first of all, unlike many other battle royales and generally shooter games, etc., we have a so instead of choosing a character with predefined play style by developers, we allow players to choose 5 pieces of items individually. So you can define what's your play style, whether you want to be a heavy guy with a minigun, or like a very agile sniper, or maybe you want to be, for some reason, heavy moving sniper. Why not? So the choice is all yours, and that's a great difference between games where you can just choose a hero with 5 skills and no flexibility. Another thing is we have, for all our NFTs, equipment NFTs, we have a rusting system. So it creates the healthy cycle of new equipment coming in, replicated by players. Then it goes out. The best ones or favorite ones got repaired. And that's also create a dynamic marketplace as opposed to many other marketplaces which are static. Anything else to add? Just because I saw some questions in the comments that tie into it. So yeah, our game, you could think about it almost like you make a deck for your equipment. So you can make your build your own way. And there are counter builds. And that's the unique thing for gamers that is not in other Battle Royale games. So you might want to make a build that you think is strong against other people that you're going to compete with. But then that player may come up with a build that can counter your build. So there's this very strategic meta layer that's a lot of fun and makes it interesting to think about what the best strategies are. And we think that's a really interesting thing that you can do with blockchain. Oh, nice. Ok, Very, very cool. thì câu hỏi sau khi mà qua cái phần warm up nãy giờ rồi á, thì bây giờ chúng ta sẽ bước vào phần thứ hai ha mọi người. Thì phần thứ hai là phần rất là quen thuộc, đó là đọc những cái câu hỏi được chọn trước từ cộng đồng, và bên phía khách mời sẽ giúp chúng ta trả lời. Và câu hỏi đầu tiên mà Justin vừa mới hỏi đó chính là một câu hỏi liên quan tới cái gọi là cái điểm độc đáo của Battle Royale ha. Thì hiện tại thị trường crypto có rất là nhiều tựa game thuộc thể loại sinh tồn và bắn súng rồi, nhưng mà mình vẫn chưa thấy tựa game nào mang lại sự đột phá hết. Vậy thì cái team Battle Royale có kế hoạch để mà phát triển hay là mang lại một cái gọi là một cái làn gió mới trong GameFi hay không? Và team có cái kế hoạch gì để mà giữ người chơi ở lại lâu dài với lại dự án hay là không? Thì là một câu hỏi khá là hay đến từ bạn Deuce. Ok, bạn Deuce có một câu hỏi khá là hay. Và anh Nick để giúp chúng ta trả lời sương về cái việc này, đó là thứ nhất đó là cái điều đặc biệt của game, đó là game sẽ cho phép bạn cho phép người chơi tự lựa chọn trang bị, tự lựa chọn những cái thiết bị súng này cái thứ để mà tạo nên cái phong cách chơi riêng của các bạn. Ok, và như là mọi người biết á, thì là ở trên web 3 là mọi người mua những cái vật phẩm đó là nó sẽ gọi là thuộc dạng NFT, nên nó sẽ là của các bạn luôn, chứ nó không phải như là những cái skin mọi người chơi game bình thường á, thì mọi người mua đồ á, nó chỉ là những cái ở trên game và nó thuộc về game thôi, còn cái này khi bạn mua nó sẽ thuộc về của các bạn luôn. Ok, và mọi người chơi á, thì trong game có một cái khá là hay nữa, nó tạo nên một cái gọi là một cái hệ thống rất là healthy cho game. Đó là khi mà bạn chơi một thời gian á, thì những cái thiết bị ở trong game đó nó sẽ bị hao mòn đi, tức là nó sẽ bị giảm độ bền á, và lúc đó thì bạn sẽ phải cần nâng cấp nó liên tục để mà mọi người chơi, tại vì cái độ bền của cái thiết bị đó nó cũng sẽ ảnh hưởng tới cái việc mà bạn sẽ kiếm được bao nhiêu tiền. Cho nên là các bạn sẽ phải, thì giống như kiểu các bạn chơi để các bạn kiếm ra tiền, đúng không? Chỉ kiếm ra gọi là cái phần thưởng, cái token đó, rồi mọi người sẽ phải dùng cái token đó để mọi người đi nâng cấp cái thiết bị của các bạn để cho nó luôn ở một cái độ bền nào đó. Thì đó, khi mà các bạn làm như vậy nó sẽ tạo ra một cái hệ thống rất là healthy cho game, nó gọi là crafting đó. Đó, thì cái việc crafting đó nó cũng sẽ giúp cho cái nền kinh tế nó sẽ không có bị lạm phát nhiều. Ok, và sau đó thì anh Như có bổ sung thêm một chút xíu, nhưng mà tóm lại á, thì anh Như cũng có nói cái ý gọi là quanh quẩn vẫn là cái ý của anh Nick nói lúc nãy, tức là việc là họ sẽ cho phép các bạn tự do lựa chọn những cái chiến lược, những cái meta như thế nào đó, thiết bị của các bạn như thế nào đó, để mà mọi người có thể đánh bại người khác. Tại vì ví dụ như đây là một cái game thuộc về gọi là kỹ năng, cho nên là kỹ năng và chiến lược nữa, cho nên là mọi người, thứ nhất là kỹ năng mọi người có giỏi hay không. Ví dụ như kỹ năng mọi người có yếu hơn cái người
kẻ địch một chút xíu, nhưng mà mọi người có một cái chiến lược tốt, mọi người cái meta mà mọi người chọn nó mạnh hơn, nó khỏe hơn, và nó gọi là nó counter được cái meta kia, thì mọi người vẫn có khả năng thắng như bình thường. Cho nên là cái game này là một cái game rất là kiểu đòi hỏi nhiều cái kỹ năng cũng như là cái trí tuệ của mọi người ha, chứ không đơn giản chỉ là kiểu pay to win. No. Okay, I think that's enough. All right. Awesome. Thank you so much, Alice. Working hard over there. We see you. I love that, guys. I really do. That's a really unique game mechanic that I think adds a totally different element to the game. It almost is like, in a way, correct me if I'm wrong, it's almost like combining like the strategy of like a card style game into a Royale battle game, which is really, really cool. It makes it a lot more strategic and adds a lot of elements for the players to think about and consider when creating their build. So that's really cool. Exciting to see what the players cook up, and I'm sure it'll be a lot of fun. All right. So for question 2, we have Sarah0902 asks, your tokenomics has 2 types of tokens. So you have the Blast and the CS token. Can you share more about these token use cases? How do you plan to reduce inflation in the long run? Yeah, okay. So yeah, it's right. We have 2 tokens, Blast and CS. Blast is our primary token, so it has a fixed supply. So it's kind of a more important token. CS is a token that players will get if they play the game with NFTs by succeeding in matches. So our last Battle Royale game mode matches are for 30 players. So if you end up at the first place and you are playing with NFTs, so you get more craft spice. If you are ended up on, say, 15th place, you get much less craft spice. And up to current balancing, if you end up on a place 21 or lower, you are not getting any craft spice. But we will be tweaking these values going forward when we have more players, etc. So both of those tokens, they have utility. And examples of utility can be replicating items. Essentially, it's when you have some NFTs and you want to create a new ones, you pay some Blast, some craft spice, and in 5 days you get a new NFT item and you can use it in your playstyle, your deck, or you can sell it to other players, or you can scrap it, and it's essentially burning of the NFT that you don't need, and you get some resources back in return. Other utilities might be upgrading, crafting to make your items stronger, to essentially increasing your win rate, things like that. Also, we are thinking of having tournaments with buy-ins, where you can enter the tournament by paying some Blast tokens, and Blast tokens that essentially Blast tokens from all players in a tournament contribute to the pool price. So it's kind of high risk, high reward competition. And basically, we are thinking it's a shooter game, so it's kind of competitive in its heart. So we are going to introduce quite a few ways to compete for players, like tournaments, leagues, maybe kind of co-hosted tournaments with Ancient8, for instance, that world championships. Well, who knows? It's all about competition. And in terms of stability of the prices and generally how we treat this, we are partnering with Machinations. So they are helping us to build an extensive simulation model of our economy. Yeah, that's a nice bottle that they gave us. But it's not their primary business, making models. So yeah, we have an extensive simulation, and the idea is that with live data, we will be bringing it back into this extensive model. And ideally, we should see signs of some problems with Blast or with craft spice or even with NFT prices quite well in advance to proactively adjust our balancing prices, supply to address those issues. So crashes ideally would never happen or will be mitigated. Yeah, I think that's kind of main things, but there's a lot more depth to each of those tokens, but you can go to our white paper. There's a lot more details on how you earn those tokens, how you use them,
we are trying to keep it up to date with some even formulas, charts, a lot to explore. Okay. All right, awesome. Okay, I would have a quick translate. Yep, Thì thanks, Alex. câu hỏi thứ hai là một câu hỏi đến từ bạn Sarah. Thì Sarah có một câu hỏi là liên quan tới về token của Plus Royale ha mọi người. Thì câu hỏi của bạn đó là tokenomics của Plus Royale bao gồm hai token là Plus và CS là Crossfire. Thì không biết là Tiên có thể chia sẻ thêm về cái use case, cái gọi là những cái tính năng của hai cái token này hay không? Và Tiên có kế hoạch gì để mà giảm lạm phát của token trong tương lai hay là không? Đây là một câu hỏi khá là hay và Alice nghĩ là có rất là nhiều bạn quan tâm tới cái vấn đề này ha. Đặc biệt là những ai mà có đầu tư vào trong game. Thì nếu như các bạn có tìm hiểu thì game sẽ có hai cái token đó là Plus và Crossfire. Thì Plus token sẽ là token quản trị và mọi người có thể nó sẽ có một cái nguồn cung giới hạn và nó sẽ được dùng ở trong thế giới của Plus Royale như là để mua bán những cái trang thiết bị nè, tạo những cái vật phẩm mới để nâng cấp thiết bị, nói chung vân vân. Rồi còn Crossfire là token thưởng ở trong game. Thì đây sẽ là một cái token nó không có giới hạn và cái tỷ lệ mà mọi người kiếm được cái token này nó sẽ phụ thuộc vào cái số lượng mà mọi người sở hữu bao nhiêu NFT. Và lúc nãy anh Nick có nói là ví dụ như trong một cái ván đấu khoảng 30 người chơi đúng không? Sẽ có 30 người chơi trong cái ván đấu đó mà các bạn đứng ở cái thứ hạng cao á, hạng nhất hay hạng nhì gì đó mà các bạn có sử dụng NFT nữa thì mọi người sẽ kiếm được nhiều token hơn. Và nếu như các bạn đứng ở thấp hơn thì các bạn có thể nhận được ít token hơn, hoặc nếu như thậm chí các bạn đứng ở hạng thấp dữ nữa thì maybe là các bạn còn không nhận được token luôn. Ok. Và cái việc mà gọi là những cái token này, cái use case của những cái token này á, ví dụ thứ nhất là mọi người có thể sử dụng để mà sao chép, gọi là nhân bản nó, nhân bản những cái thiết bị của mọi người ra. Những cái thiết bị ở đây nó sẽ là NFT thôi mọi người, như là súng nè. Theo mình thấy thì chỉ có hiện tại là mình chơi thì mình thấy chỉ có súng thôi, nhưng mà sau này mình nghĩ sẽ có thêm nhiều cái trang bị khác nữa. Thì mọi người có thể nhân bản nó, tức là mọi người sẽ sử dụng hai cái NFT, mọi người ghép nó lại và sử dụng token CS cũng như token Plus để mọi người tạo ra được một cái NFT mới. Và sau đó thì mọi người có thể đem nó giao dịch ở trên chợ, hoặc là mọi người có thể sử dụng để chơi tiếp. Thứ hai là mọi người có thể sử dụng cái token để mà nâng cấp thiết bị của mình, như lúc nãy Alice có nói á. Thì khi mà mọi người chơi, ý là cái gameplay, cái chiến lược của mọi người sẽ mỗi khác và mọi người sẽ nâng cấp cái thiết bị của mình lên cho nó kiểu more powerful, tức là nó sẽ mạnh hơn, nó sẽ VIP hơn để mà mọi người có thể có khả năng chiến thắng người chơi khác. Ok. Và đương nhiên nó cũng sẽ sử dụng đến hai token là Plus và CS. Rồi sửa chữa, tức là khi mà mọi người chơi được một thời gian đó, thì những cái thiết bị đó nó sẽ bị hao mòn dần đi và mọi người sẽ cần phải sửa chữa liên tục để giữ cho nó một cái độ bền nhất định. Thì khi đó mọi người sẽ cần phải tiêu tốn CS, và các hoạt động này tiêu tốn CS rất là nhiều luôn. Cho nên là mọi người có thấy là quên, còn một cái nữa. Còn một cái đó là cái token Plus mọi người sử dụng để mà đi mua, gọi là mua cái vé để mà đi thi đấu tournament, đi thi đấu giải đó mọi người. Thì nó sẽ là dạng high risk high reward, tức là mọi người bỏ tiền vào để mọi người chơi, mọi người cược. Thì nếu như mọi người thắng á, thì mọi người đứng hạng cao thì mọi người sẽ có được nhiều tiền hơn, có được nhiều token Plus hơn. Còn nếu mọi người thua thì coi như mọi người mất hết. Ok. Đó, thì mọi người thấy là cái use case của những cái token này sử dụng rất là nhiều ở trong game đúng không? Thì mọi người thấy là cái việc mà cái nền kinh tế trong game nó tạo ra một cái cái vòng gọi là một cái vòng tròn đi, tức là mọi người chơi game, mọi người kiếm được token và mọi người sử dụng token đó để mà nâng cấp, sửa chữa, để mà mọi người chơi, để mọi người kiếm được nhiều token hơn nữa. Thì những cái hoạt động như là nâng cấp, sao chép, sửa chữa thiết bị nó sẽ giúp tốt đi cái token ở trong game, và cái việc đó nó cũng sẽ giúp giảm lạm phát cái nền kinh tế ở trong game đi. Nên và mình cũng hy vọng là với một cái mô hình mình thấy khá là healthy như thế này thì nó sẽ giảm được cái tình trạng lạm phát, cũng như là xây dựng được một cái nền kinh tế ổn định và bền vững. Ok. Và nếu mọi người còn thắc mắc hay là muốn chi tiết nữa thì mọi người có thể vào xem white paper của Plus Royale ở trên website của Plus Royale ha, và họ sẽ tiếp tục keep up to date, sẽ tiếp tục gọi là liên tục gọi là tự nhiên mình quên mất cái tiếng Việt là gì rồi ta, gọi là sẽ update những cái thông tin ở trong đó liên tục, cho mang đến cho mọi người những cái thông tin mới nhất, cận nhất, để mà mọi người không có bị tụt lại phía sau. Ok. Trời, sao tự nhiên quên mất cái đoạn đó dịch ra lại cái gì trời. Ok, nhưng mà mình nghĩ là mọi người hiểu ý mình khúc đó rồi đúng không? Ok. Yeah. You know, like just in the moment I forgot how to translate keep up to
to Vietnamese. No worries. You But got a I know, but challenging job there, but I Alice. know that the community will understand like what keep up to date. Gotcha. Thank you so much for the translation. All right, awesome. So really cool to hear that you guys have a pro team backing you up there to really keep a balance to the game and really make it a long-term thing for both the users and you guys. So that's awesome. Question 3 comes from Quinn 7929 on Discord, and Quinn asks, how much is your team focused on esports for this project? What popular esports game would you say the gameplay of Blast Royale most resembles? You take this one? You can. Okay. Yeah, Well, as we've mentioned already, Blast Royale is a competitive game. It's Yes. a shooter where everyone is competing. It's PvP. We are thinking of it in squads, so you can have a team PvP, all the stuff. And it's not just even Battle Royale. We are thinking, and we've seen quite a few questions about it. We are thinking of having more game modes. Like initially, if some players, at the beginning of our journey, remembered, we had a death match, and it's just 2 game modes. But we are thinking of adding more and more, so players have a variety of stuff. So thinking about that, esport feels like a natural way for the game to grow. And thinking of esports, we are also thinking that thanks to blockchain and Web3, we can actually try to democratize an access to esport. So if you are playing the game, you bought NFTs, now you are high in a leaderboard, and maybe some entrepreneur or a guild or some organization or even a team, they are looking for a player who has a skill, and now they have all the sources and kind of attached monetary things thanks to Web3 layer to that. So essentially, more people can at least start their first movement, first steps in an esports career just by playing the game with NFTs and having fun, which is awesome. Because currently it's not as easy to go into a top esports team to actually start making some living out of it. It's hard to compare a game to any other specific game, but we are aiming to be, well, ideally, as big as say PUBG or Brawl Stars, having world championships. Why not? Blast Royale is kind of different. It's unique in its own way, and we believe there will be enough players to enjoy it all around the world, and they will enjoy competitions, regions. Maybe we will have regions leagues like Asian League, Europe League, American League, and then the World Champions, Grand Master of Battle Royale. It sounds really exciting, and we definitely would like to do it in the right time. And one thing with that is that, already our community, they host weekly tournaments and streams where they play the game together. And we would love for there to be a more Vietnamese version of that. So I've seen some comments here as well. It's like, where is the Vietnamese mods? Where are the Vietnamese tournaments? Help us out. The door is open. The next version of the game, we will have a region select. So it will be fast ping for people playing in Vietnam too. And we would love to have people involved and get to play. And then how else are you going to win the Ancient8 Cross Blast Royale hat unless you compete in the tournaments, right? Okay, so actually we will, Ancient8 will organize a tournament with Blast Royale, but we're planning on it. So yeah, soon we will announce that to our community, and I hope that Blast Royale will help it in organizing it. Ok, thì câu hỏi thứ 3 là một câu hỏi đến từ bạn Quỳnh 7929. Câu hỏi của bạn đó là hiện tại thì eSports là một trong những cái tính năng, những cái gọi là cái mà tất cả mọi game đều đang hướng tới và thu hút rất là nhiều cao thủ chơi game quan tâm về dự án. Thì không biết là dự định phát triển eSports cho game Clash Royale của team như thế nào? Thì anh Nick để trả lời giúp chúng ta đó là anh thực sự thì như mọi người thấy thì Clash Royale là một cái game rất là gọi là cạnh tranh khốc liệt, những cái game nó rất là mang tính thi đua với nhau, cạnh tranh rất là dữ dội, cho nên là cái việc mà chuyển sang thể thao điện tử, chuyển sang eSports là một điều gọi là tất nhiên, hiển nhiên trong cái quá trình trên cái con đường phát triển của game thôi. Chỉ là
bây giờ chưa phải lúc, tại vì rõ ràng như mọi người thấy thì game đang rất là ở cái giai đoạn rất là early stage, ở giai đoạn rất là mới của game đang phát triển, cho nên là trong tương lai thì Alice cũng nghĩ đó là cái việc mà phát triển lên esports là một điều đương nhiên và chắc chắn sẽ có thôi. Và cái việc là trò chơi cũng kết hợp với công nghệ blockchain nữa, với Web3 các thứ, thì họ rất là hy vọng là Web3 blockchain sẽ giúp cho game, cái việc mà game tiến lên cái esports đó, nó sẽ giúp gọi là dân chủ hóa cái esports đó và giúp cho số lượng người chơi có thể tiếp cận được game nhiều hơn, dễ dàng hơn. Okay, và anh nói là anh biết là hiện tại có rất là nhiều pro player, những người chơi game rất là giỏi ở trong các guild này các thứ, và họ xem đây như là một cái sự nghiệp của họ. Thì game cũng muốn là sẽ là một cái tựa game có thể mang tới cho họ một cái sự nghiệp nào đó trong tương lai, giống như là những cái game hiện tại như bây giờ mọi người thấy đó. Và mọi người cũng không, và mọi người cũng nghe được, chắc là anh cũng có nhắc tới những cái tựa game như là PUBG hay là League of Legends hay là Brawl Stars các thứ. Thì đội ngũ của team cũng rất là hy vọng là một ngày nào đó là họ có thể tổ chức được những cái giải vô địch thế giới giống như vậy, tương tự như là những cái trò chơi lớn hiện tại ha. Và Alice nghĩ là nếu như mà game có thể phát triển lên mức đó thì quá là tuyệt vời. Ok. Và anh Neil có bổ sung thêm một chút xíu, là hiện tại thì là họ cũng đang tổ chức những cái weekly tournament, tức là những cái giải đấu nho nhỏ hàng tuần nho nhỏ, thì mọi người có thể vào mọi người tham gia. Và họ đang rất là hy vọng là có thể thấy được những cái giải đấu như vậy ở Việt Nam, tại vì anh nói là ở Việt Nam thì chưa thấy nhiều lắm, nhưng mà ở bên những cái nước khác họ đang tổ chức rất là nhiệt tình rồi. Cho nên đó là anh hy vọng và sẽ rất là vui nếu như mà thấy ở Việt Nam có nhiều người chơi game Clash Royale hơn, hoặc là có những cái bên nào đó tổ chức những cái tournament weekly nho nhỏ như vậy, hoặc là những cái championship rồi đó, không biết được. Ok. Và họ rất là sẵn sàng có thể support, có thể hỗ trợ nếu như mà mọi người ở bên phía nào đó của Việt Nam có thể tổ chức. Và Alice cũng tiết lộ chút xíu là trong tương lai thì sắp tới tụi mình cũng sẽ tổ chức một cái tournament nho nhỏ, hoặc là một cái game night nào đó nho nhỏ giữa A8, giữa Ancient8 và Clash Royale, và hy vọng là mọi người sẽ tham gia nhiệt tình để mà dành những cái phần quà cho mình nhé. Ok. Alrighty, thank you guys so much for answering that. Question 4 comes from Mr. Hanamichi.soul5988 in Discord. Hanamichi asks, I read your white paper and your team mentions about playing rewards pool. Can you explain more about this mechanism? How are these rewards distributed to the players? So I think you guys touched on this a bit, but maybe you want to expand on it a little bit. Yeah, sure. There's a little to expand. So we didn't want to introduce fixed limit. It's like, okay, with that equipment piece you can earn maximum this amount, or you can play maximum X amount of games, because if you have more time you can play more. We don't want to kind of get in the way, but also it's reasonable to have some limitations, and that's why we came up with this system of reward pools, which is similar to some other games. You can see it, how Brawl Stars has with tokens. It's pretty common. So your NFT collection, so the quantity of items, the quality of items, will affect the size of this pool and how much craft spice you can take per match. So even on that layer, you can strategize, because if you have time to play more, you can optimize your collection to have a bigger pool, but a smaller take per match. But if you have less time, then maybe you can optimize for a smaller pool, but a bigger take per match to earn faster and more. So that's in a nutshell how it works. So the pool refreshes every day, like completely refreshes. But even if the pool is empty, you can still play the game for fun, or later down the line when we have some quests, competitions, other activities, you can complete them. So yeah, even if the pool is empty, you can still have all the fun that's in the game. Okay. Okay, let me have a quick translate for the audience. Thì câu hỏi tiếp theo, câu hỏi thứ tư là một câu hỏi đến từ bạn Hanamichi. Thì câu hỏi này có nội dung như sau, đó là bạn đã đọc cái white paper rồi và bạn thấy nó có đề cập đến cái gọi là phần thưởng khi mà chơi á, thì không biết là team có thể giải thích thêm về cái cơ chế được thưởng này hay không, và những phần thưởng này sẽ được phân phối như thế nào cho người chơi. Thì
anh Nick để giúp chúng ta trả lời đó là cái việc earning này nó cũng rất là đơn giản và dễ hiểu thôi. Thì mỗi ngày nó sẽ có một cái số lượng CS và kinh nghiệm nhất định. Ok, thì kiểu nó sẽ có một cái pool CS và cái pool kinh nghiệm. Ok, thì mọi người có thể kiếm được tối đa bao nhiêu đó trong một ngày thôi. Và cái kích thước, cái độ lớn và cái số lượng mà mọi người nhận được nhiều hay ít nó sẽ phụ thuộc vào cái NFT của các bạn. Ví dụ như là số lượng càng nhiều, mọi người càng nhiều NFT thì cái pool của mọi người sẽ càng lớn. Cái độ hiếm cũng như là của cái trang bị của mọi người nó càng hiếm thì cái pool cũng sẽ lớn luôn. Hoặc là cái độ bền lúc nãy mình có nói tới rồi đó, thì cái độ bền của mọi người mà nó càng thấp á, thì cái pool nó sẽ bị nhỏ lại, cho nên là các bạn sẽ phải luôn sửa chữa cái pool cái thiết bị của mọi người để mà nó có một cái độ bền nhất định để mà cái pool của mọi người nó không bị nhỏ đi. Ok, và khi mà cái gọi là cái pool đó nó bị cạn kiệt, nó bị hết rồi á, thì mọi người vẫn có thể tiếp tục chơi game tiếp được, nhưng mà mọi người sẽ không được nhận CS cho tới khi mà cái pool đó được tự động làm đầy lại. Ok, tức là mọi người vẫn có thể chơi game bình thường nhưng mà mọi người không được nhận phần thưởng thôi. Và cái pool đó nó sẽ refresh, nó sẽ gọi là làm mới, nó sẽ được làm mới, gọi như gần như là hàng ngày ha mọi người. Cụ thể hơn á, mình tìm hiểu á, thì cái pool kinh nghiệm nó sẽ cứ 12 tiếng nó sẽ được đàm đầy, và pool CS thì cứ mỗi 3 tiếng nó sẽ được hồi 25%. Ok, và bên cạnh đó khi mà mọi người đã chơi hết cái phần thưởng mà gọi là tối đa của mọi người trong một ngày rồi, thì mọi người ngoài ra mọi người có thể làm thêm quest, làm thêm những cái nhiệm vụ, những cái ải này kia mà game maybe là sẽ add thêm vào trong game để cho mọi người có thêm nhiều cái để mà mọi người làm nhiệm vụ hàng ngày để mọi người làm hơn ha, ngoài cái việc là chỉ đi đánh nhau bình thường thôi. Rồi đương nhiên là bạn sẽ kiếm được phần thưởng nhiều nhất khi mà bạn chiến đấu và bạn chiến thắng, tức là trở thành người sống sót cuối cùng trong cái trong chế độ Battle Royale, hoặc là giết người nhất trong chế độ Deathmatch chẳng hạn. Ok, và các hạng tiếp theo thì nó sẽ có ít phần thưởng hơn, và không phải là cái thứ hạng nào bạn cũng sẽ nhận được phần thưởng đâu. Ok. Right. All right. Thank you so much, gentlemen, for expanding on the reward system. Question 5 is asked by NMC number 4469 in Discord, and NMC asks, "Who will the game be aimed at? Can non-crypto people participate, and how do you plan to promote it to them? Will there be free-to-play modes for them to better understand the game before deciding to invest in NFTs?" Yeah, I'll take this, I guess. Yeah. A simple one, that's why I can take it. Yes, there's a All free-to-play right. version. That version is November. You can play the game completely without spending any crypto whatsoever. If you want to enter the high-ranking tournaments and the opportunity to earn, then you need to have NFTs. So our strategy is that everyone should be able to play it. Over time, people will get more familiar with crypto, and then they can experience that for themselves in their own time and when they feel comfortable. Ok. Thì câu hỏi cuối cùng đó là câu hỏi đến từ bạn NMC4469. Câu hỏi đó là trò chơi sẽ hướng đến đối tượng là ai, và những người mà kiểu không sử dụng crypto, tức là không biết đến crypto thì có thể tham gia không, và họ sẽ dự định là quảng bá cho cái việc này như thế nào, và liệu là sẽ có cái chế độ là free to play, tức là chơi miễn phí, để mà những cái người không biết gì về crypto có thể tham gia trước khi mà họ quyết định đầu tư hay không. Ok, thì câu hỏi này anh Neil đã giúp chúng ta trả lời, và anh nói là đương nhiên là như lúc nãy anh có nói rồi, thì Plus Royale sẽ có cái phiên bản chơi miễn phí khi mà họ phát hành cái phiên bản chính thức vào tháng 11 này. Ok, và tức là những cái người chơi không biết gì về crypto họ vẫn có thể tiếp cận chơi, và team mong muốn đó là càng nhiều người chơi game càng tốt, tức là mở rộng cái số lượng người chơi game ra, và họ muốn là những người chơi game sẽ cảm thấy vui trước khi mà họ phải bỏ tiền vào một cái gì đó. Giống như khi mọi người chơi game bây giờ, mọi người chơi một con game nào đó đơn giản trước tiên là mọi người cảm thấy nó vui chứ, đúng không? Mọi người khi mà mọi người đã ghiền nó rồi thì khi mà nó có những cái skin, những cái phụ kiện này kia thêm thắt các thứ là thường người ta vẫn sẵn sàng để mà bỏ tiền ra để mọi người ta mua những cái đó, thậm chí là không có một cái gọi là ích lợi nào trong cái việc chiến đấu hết, nó chỉ làm cho đẹp hơn thôi, nhưng mà họ vẫn sẵn sàng bỏ tiền ra để chơi. Thì đó, cho nên là game muốn mang tới cái ý tưởng ban đầu trước, là cái ấn tượng ban đầu trước cho người chơi, đó là chơi game là phải vui trước đã. Đó, cho nên là đương nhiên sẽ có bản miễn phí để mọi người chơi, và dần dần qua cái bản miễn phí đó thì họ sẽ tiếp cận được những cái người chơi game truyền thống không biết gì về crypto, và sau đó sẽ dần dần gọi là educate, sẽ gọi là giáo dục hả, gọi là hướng dẫn họ, giúp họ biết thêm về Web3 đó, và bắt đầu sử dụng nó, và bắt đầu mở rộng ra cái trải nghiệm của mình hơn. Okay, so I think that's enough, and is that the last question for section 2, right? Yes, that is the last question for section 2.
Okay, so here's your turn, Justin. Yep. All right, guys. So that is the last question for section 2. So now we're going to go ahead and move on to the live questions coming directly from the audience. So we're going to go ahead and select 3 to 4 live questions, whatever you guys have time for. So Nick, Anil, did you guys see any questions that stood out that you'd like to answer? And if you wouldn't mind, do your best, because I know some of the names can be tough. If you could just try to say the name of the person that asked the question, just so we can quickly jot it down and make sure they get their rewards. Yeah, sure. We already found one. I'll Okay. put it in my chat as well. So it's a question Awesome. from Thank you. someone. If I'm correct, Man Liang. Yeah. Okay, So the awesome. question is, will the game be released in other countries? So yeah, we definitely aim to have our game in as many countries as possible. Worldwide for every player in every corner of the world. Yeah, we're available worldwide, and we plan to localize it, and we want to work closely with local communities so that there's people in the local area to support the game as it grows. Okay. Câu hỏi đầu tiên được chọn, người may mắn đầu tiên được chọn đó là bạn Manly An. Câu hỏi là will the game be released in other countries? Tức là kiểu trò chơi sẽ được phát hành ở những quốc gia khác hay không? Thì câu trả lời đó là đương nhiên rồi, đương nhiên là game sẽ được phát hành và được gọi là phát hành ở rất là nhiều quốc gia khác nhau, và họ muốn worldwide luôn, họ muốn trên toàn cả thế giới tất cả mọi người đều có thể chơi game Clash Royale được, và họ sẽ làm việc với lại những cái guild, những cái cộng đồng gọi là cộng đồng ở trong cái quốc gia đó, để mà có thể tiếp cận được với những cái người dân ở đó hơn, tiếp cận được với những cái gọi là game thủ ở quốc gia đó hơn, để mà có thể đưa cái game này đến tất cả mọi người trên toàn thế giới luôn. Ok. Yeah. So another question we spotted, it's from we spotted one from Jonathan Nguyen, but actually we saw other people asking similar questions as well. And such systems will definitely come into the game. They are not easy to implement, they are quite complicated, so it takes time, but we do understand that, yeah, okay, we are competing 1 versus 1, now it's like 2 versus 2, 3 versus 3, but when the real competition starts when we are organizing in clans, and on our Discord we already have different clans like Nova, Rev, I can't remember all of them, but we have quite a few already, and they are kind of having their own meta competitions, but it's outside of the game. And eventually we would like to bring it inside the game as well, so they can represent themselves with the icons, with trophies, and have a proper, clan wars between each other that takes weeks. It's really awesome, and there's lots of cool stuff we would like to put, and there's lots of cool suggestions that are coming from our beta testers and just players from our community. So yeah, definitely this thing will be in at some point. Nice. We really hope that we can find some pro players from our guild to fight with other guilds. Ok, Yeah, sure. câu hỏi sure. Ok, câu hỏi tiếp theo là một câu hỏi được chọn từ bạn Jonathan Nguyễn. Thì câu hỏi đó là is there an alliance or guild system in the game? Thì nó kiểu giống như là có một cái hệ thống liên minh hoặc là kiểu bang hội guild này kia ở trong trò chơi hay không? Thì anh Nick có nói đó là điều này họ cũng đang dự định là sẽ có thiết lập nên cái hệ thống này ở trong game luôn. Bây giờ hiện tại thì là game họ đang muốn làm từng bước từ từ, phát triển từ từ từng bước thôi. Ví dụ như là ban cho đấu có thể là cho đấu 1v1 nè, cho đấu 2v2 hoặc là 3v3. Đó, rồi dần dần là sẽ có những cái gọi là liên minh ở trong game để mà họ có thể thi đấu, và gọi là họ sẽ đại diện cho cái bên đó, cho cái bang hội đó, cái guild đó, để mà đi thi đấu với lại những cái bên khác. Đó, và đương nhiên là tóm lại á, thì đương nhiên là trong tương lai họ sẽ phát triển cái này để giúp cho mọi người sẽ gọi là có liên kết với nhau hơn, chơi game có
tại vì khi mà mọi người chơi chung với nhau có một cái nhóm riêng, kiểu như mình sẽ phô trương sức mạnh của mình ra đó, thì mọi người sẽ gọi là cảm thấy thích thú và vui hơn, nên họ sẽ phát triển cái này trong tương lai. Okay, so what is the next question? Yeah, we found another one from someone, Long Dip Try, if I'm saying it correctly. So the question is, does the game have plans? It's actually two questions. Does the game have plans for multiple chains? And will the game have any other gameplay modes like zombie mode maybe? So on the question of multiple chains, currently we are building on Polygon, and we are supporting MetaMask wallet. But essentially, moving forward, we are thinking that supporting multiple wallets and multiple chains, like maybe Binance, or maybe there will be some other chains that arise on the market and will be good. It is a way to go. So we will put our effort into trying to support a reasonable amount of like biggest chains. So it's easier for our players to come in and enjoy the game and the Web3 layer. And on the game modes, a little bit of a spoiler. In this sprint, we are already working on the solution that will allow us to quickly and faster add different game modes, because Battle Royale is a main game mode, yes, but we were always saying that moving forward, we would like to have multiple game modes and even modifications of the Battle Royale, because why not? It's fun to play different things different times and not just one thing over and over. So yeah, zombie mode, why not? Again, join our community, put your suggestions in, because we are listening, and some ideas actually was quite cool, and our players, beta testers, already trying kind of different game modes. I remember one story when guys were playing in a game mode where one chosen player was kind of a king, and everyone else from his small team have to protect the king from other players. Obviously, it's not. It wasn't like efficient, and the game does not support it. But artificially, they've created this game mode, and it was fun. So we want to do it. Yeah. We'll be doing stuff like that, because it's we are making the game for our players, not for just ourselves to play. So yeah. Protect Alice mode. Protect Alice mode. That Yeah, sounds actually, fun. we're gonna think about that mode for the next tournament. So, Yeah. okay. Câu hỏi tiếp theo là câu hỏi đến từ bạn Long đẹp trai. Actually, you know what? Long đẹp trai. Long is the name and đẹp trai means handsome. Clever Yeah. So guy, that clever guy that he is the is. meaning Yeah. of his name. Ok, câu hỏi đến từ bạn Long đẹp trai, thì câu hỏi của bạn đó là không biết là game có gọi là sẽ có kế hoạch để mà phát triển trên đa chuỗi hay không, và game sẽ có những cái chế độ chơi nào khác ngoài cái Battle Royale hay là không, ví dụ như là zombie, chế độ zombie chẳng hạn. Ok, thì đầu tiên là về cái phần mà multi-chain, về cái việc mà phát triển trên đa chuỗi á, thì hiện tại là họ đang build game ở trên Polygon, và họ cũng đang có dự định và cũng rất là muốn là sẽ phát triển cái game của mình trên những cái chuỗi, gọi là trên những cái chain khác, để mà có thể gọi là họ sẽ phát triển support trên nhiều cái chain khác nhau, để mà giúp cho người chơi có thể có được những cái trải nghiệm tốt nhất, cũng như là tiết kiệm được những cái chi phí của mình. Ok, về về cái gọi là chế độ chơi game á, thì họ nói là cái chế độ chính vẫn sẽ là Battle Royale, vẫn sẽ là chiến đấu bắn súng với nhau, nhưng mà họ sẽ tạo thêm nhiều cái chế độ chơi khác nữa. Ví dụ như là hồi đầu mà mọi người chơi cái bản alpha, nó sẽ có chế độ deathmatch chẳng hạn, thì đó cũng là một cái chế độ mà họ đang nghĩ tới. Rồi zombie, chế độ zombie, why not, sao lại không, họ cũng có thể sẽ nghĩ đến cái việc đó và sẽ add cái chế độ đó vào. Và anh Nick có kể một cái câu chuyện mà cũng khá là hay, đó là họ trong lúc mà họ tổ chức những cái giải đấu này kia, thì có một cái một cái người chơi đó là tạo ra một cái chế độ chơi, kiểu ấy là vẫn dựa trên Battle Royale thôi, nhưng mà cái chế độ đó là dạng giống như là sẽ có một người là vua, có một người là king, có một người là vua, và những người còn lại sẽ là lính.
những người chơi còn lại sẽ là lính và sẽ cố gắng làm sao để mà bảo vệ được nhà vua đó. Và một nửa người trò chơi còn lại sẽ là người làm sao để mà đi chiến đấu và giết được nhà vua ở bên đó thì sẽ giành chiến thắng. Đó cũng là một cái game mode họ thấy cũng khá là vui và hấp dẫn, và biết đâu họ cũng sẽ thêm cái idea này vào trong cái game mode của mình thì sao. Okay. Nice. So, what do you think about the next question? One more question or two more questions? Justin, what do you think? Up to you, gentlemen. If there's two more out there that you'd really like to nail down, you guys can select two more, or one more is fine. Completely up to you. I know that you guys are in the middle of a work day as well, so I want to be respectful to that also. We'll try and answer one more. There's so many. yeah. Just They're pop really up. going there. It updates, yeah. Anything you want to do? I think this is MMR related because it's about matchmaking. Yeah. And fair play, which I think is important. Yeah, so it's a question from someone named Nguyen Tai. How is MMR related to the rarity of heroes and the balancing of the game? So we do have the difference of rarity, but it's only one attribute. We have grades and levels and adjectives and factions, lots of attributes of our NFTs and equipment. And because we have so many attributes, we also add these like many strategic layers and tactics. So even if I technically acquired the most powerful equipment in the game, it doesn't mean that I will win. Because when you start the Battle Royale match, you need to gather all this equipment from crates, and that's already a challenge. Then, if I gathered it, it doesn't mean I have the proper strategy. And maybe there will be a strategy that consists of a lower quality equipment, but is more well thought and has an advantage against the technically more powerful equipment. And that's just an equipment layer. Moving kind of further into a set of rules for Battle Royale, this is a game where you kind of against 29 other players. So even if you have the powerful equipment, it doesn't mean that you will survive, because there might be two other players that attacked you at the same time, and even Steal your equipment. Yeah, and just took your equipment, and now they have the powerful equipment. So lots of scenarios, and yeah, we're definitely aware of like pay to win, and we don't want our games to feel like pay to win. However, on the other side, we do want to provide some players a way to invest a bit more into their equipment to compensate for their lower skill. But if you have a higher skill, strategic or tactical, like a Twitch skill or all of them, you can get better results by acquiring the equipment that is not as powerful, but you can compensate it with the skill. So that's lots of opportunities on that front. And interesting story, in the office, when somebody loses, they always say, it's because you had the powerful NFT, it's not fair. And then the same two or three people always win every game. So that's how we know that the game is balanced and fun, because people I'm normally one of the people complaining, to be honest. So there you go. Just to keep it honest out there, huh? Yeah. Ok, câu hỏi tiếp theo là một câu hỏi đến từ bạn Nguyễn Tài. Thì câu hỏi đó là cái MMR nó có liên quan như thế nào đến cái độ hiếm của cái hero, hoặc là về cái việc cân bằng trong trò chơi hay là không. Thì anh Nick nói là sẽ có rất là nhiều cái gọi là cái độ hiếm khác nhau trong NFT, tức là những cái NFT nó sẽ có rất là nhiều độ hiếm khác nhau. Những cái trang thiết bị đó, NFT mình đang nói ở đây là những cái thiết bị ha, là những cái thiết bị nó sẽ có những cái độ hiếm khác nhau. Nhưng mà anh nhấn mạnh, nói đi nói lại, nhưng mà quan trọng cái ý chính của anh muốn nói đó là tức là cái ví dụ như nếu như mà tôi có cái thiết bị mạnh nhất, rất là VIP, rất là pro, rất là đỉnh luôn, nhưng mà cũng chưa chắc là mình sẽ chiến thắng. Và ngược lại là cái việc là nếu như mà các bạn có một cái chiến lược chơi tốt mà các bạn không có cái trang thiết bị mạnh thì cũng chưa chắc là các bạn thắng. Cho nên là những cái việc này đó là cái độ hiếm của trang thiết bị là cũng chưa chắc nó không ảnh hưởng quá nhiều đến cái việc là bạn thắng hay là không. Nó sẽ có ảnh hưởng tới cái số lượng
mà bạn sẽ được nhận thôi, cái số lượng phần thưởng mà bạn sẽ được nhận thôi, chứ cái việc là bạn thắng hay là thua nó phụ thuộc vào cái kỹ năng, cái chiến lược, cái strategy của các bạn nữa. Cho nên nó là các bạn phải, ví dụ như các bạn có một cái súng rất là VIP Pro luôn, cái súng rất là xịn, nhưng mà các bạn chơi thì các bạn bị 2 thằng khác nó bắn các bạn cùng một lúc thì đương nhiên các bạn làm sao mà thắng được với một cây súng VIP như vậy thôi, đúng không? Đó, cho nên là cái việc mà NFT nó hiếm, nó có mắc hay là nó có xịn như thế nào cũng chưa chắc là các bạn sẽ chiến thắng. Đó, cho nên là về cái việc mà các bạn lựa chọn chiến lược nó cũng sẽ quyết định rất là nhiều, và cái kỹ năng cũng sẽ quyết định rất rất là nhiều trong cái game này. Và họ cũng nhận ra được cái việc mà pay to win á, là họ cũng nhận ra được cái vấn đề đó, tức là khi mà ai đó đổ nhiều tiền vào quá để họ chiến thắng, họ không muốn cái việc đó xảy ra trong cái trò chơi của mình, cho nên là họ vẫn luôn đặt cái việc là kỹ năng lên hàng đầu, còn cái NFT nó chỉ là một cái gì đó phụ thôi. Đó, cái việc là NFT nó chỉ là giúp các bạn kiếm được phần thưởng thôi, chứ nó không giúp các bạn chiến thắng trò chơi. Ok, đó. Và có một cái gọi là một cái sự thật nữa, đó là khi mà Ananiu kể là ở trong cái office, ở trong cái văn phòng á, khi mà mọi người chơi với nhau, test cái game chơi với nhau á, thì chơi khi mà có một người đó thắng, xong rồi những người khác sẽ kiểu giống như là ôi tại vì mày có cái súng xịn cho nên là mày mới thắng. Nhưng mà không phải như vậy, khi mà chơi với những người khác khác tiếp nữa thì cái người đó vẫn thắng, thì chứng tỏ là cái việc là cái súng nó không phải là cái yếu tố quyết định là thắng hay là thua, mà là do cái chiến lược, cái cách chơi, cái kỹ năng của người chơi đó như thế nào ha mọi người. Ok. All right, wonderful, I finished my gentlemen. part. Yeah, thank you so much, Alice, for the translation all night long. And gentlemen, thank you so much for answering all those questions. Really great selection of questions. And we also want to thank you, Ancient8 community, for asking such great questions and helping everyone in the community to learn a lot more about this exciting game. All right, so I guess we will now go ahead into a little bit of gameplay if you guys are ready for that. So we're going to go ahead and allow Alice to put on her best shooting performance here against two guys that I have a feeling are going to be kind of good at this game. And I think we're going to go ahead and share the code out, right, Alice? And anybody that's in the community that has a beta test account can go ahead and join the match. Is that correct? Yeah, of course. I wouldn't be surprised if a lot of people from our existing community jump in because they've done this before. Where we've They're done the more than stream. welcome to come jump in and Yeah. show off the skill set. Okay, so I will share my screen and I will create like a custom room for everyone to join, and of course I will join, and Anil and Nick will join too, right? Yeah. And we will give you guys the code. And anyone here, if you have like your game on the phone, just please choice and fight it. If you guys is the last person, the last person to survive, you guys will have 10 USD or BUSD from me. Okay, let's go. 10 BUSD on the line, guys. It's a little bit lag, right? I think you might need to start it again. Yeah. Let me check it. Maybe I will like restart the game. Yeah. And just a quick tip to the community, if you guys had your question selected, please do jump into our community Discord and tag a moderator and let us know that you've been selected. We have you guys already listed down here as well, so we can get you guys your rewards for your great question. Thank you guys so much for that. Okay. Yeah. Okay, let's All right. create. So the code will be 465754. Okay, let me comment. Justin, can you help me to like comment the ID room into the chat for everyone to copy 465754. Got it. Yeah. Okay. Oh, I see Anil and Nick here. Yeah, we're quick. I wonder that do we have like another map? Oh, here we go. Oh, welcome Hanamichi. Hello Hanamichi. Yeah, and welcome Shu1412. All right, we got some people joining. Let's go. Oh, let's rock it. I had a feeling Hanamichi was going to go take a shot for that 10 BUSD.
No, I practice a lot. Okay. Okay, anyone here want to try? Maybe we wait for like around 1 or 2 minutes. Yep, guys, now's your chance if you guys want to compete against Alice, Nick, and Neil, and Hanamichi for a chance at 10 BUSD. Please do jump in there. The code for the room is 465754. You guys have another minute or so to jump in, and then we're going to get this party started. Yeah, guys, really looking forward as well to having some more action coming to the Discord. I know the community is really hyped to have another really good quality game to play. So we're really looking forward. Community, be on the lookout. There's going to be some more details on that coming very, very soon. We're going to iron out the details and get a nice tournament or some gameplay going on in the Discord very soon. So here's your chance to get a first taste of it. Hey, Anil, I have a little question. Like, can we choose another map if, like, in the futures, do we have like a lot of maps? Yeah, we are thinking of having more maps than just one. This one is kind of our testing ground, and we are trying various things. Our artists already working on improvement for this particular map, but again, it's just to try things. And then we will be working on a new map, which will be better suitable and with some of our learnings introduced. But moving forward, again, we would like to have multiple maps to play with, because again, it feels fresh and cool, and you maybe have like a winter map set in a city, or you have some ruins amid a green lush forest, and it's a totally different Hanoi Bay map. Hanoi Bay, yeah, why not? Yeah. Imagine you can Ho Chi Minh City. You can ride. Ho Chi Minh City, let's go. Wow. Okay, That I'll would be warn you. sick. I can see some of the top players have come into the game. Oh, really? All right. Yeah, Yeah, Can you I name was some? just noticing. There's a lot of names shooting up in there now. All right. Wow. Yeah. If you don't mind, let's start just because we are actually running out of battery on our PC. All Yeah. right. Let's Okay, go for so it. I think we got more okay. than enough people in there. Yeah. Okay, let's Okay. count out from 10, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 5, 4, 4, 3, 3, 2, 2, 1. 1. Let's Let's go. go. Good luck. Have All fun. right. The big dogs are here. Okay. Let's do it. Okay. Oh no, did something go wrong? Yeah, Oh, probably. so that everyone have to be ready so that we can start. Yeah. Oh no. Oh, there it goes. Yeah, someone was loading. That's why. All right. I hope that Alice I is won't blasting down. die first. Well, there's a spectate mode in Oh, case you do. All so- right. Deep Mind is on your tail, Alice. Oh, oh, I no. got a first. Yeah. All right. Let's go. I don't know, is that a bot or a people? I don't know, but I hope Alice is that's on the move. All right. She's loading up. Wow, already so many kills. 9 people gone already. Yeah. 9 people already axed out of the game. Wow. Alice, you weren't the first to die, so mission 1 is complete. So, you know, like at the first time when I play, I don't know that if I get into the water or the lava, I'm gonna die. So I just walked right into it. Oh, no. The I lava see doesn't look someone like a good here. idea, Oh, Alice. shit. Oh, Alice is on somebody's Oh my tail. god, that's a lot of them. That's a part of the fun of Alright. playing this game multiple times. Is like, yeah, okay, first Learning, time yeah. I went into lava and learned how it works, then into water, and you acquire knowledge, like in the real world. The map is shrinking. We're still in the safe zone. Okay, it's Let's gonna find start some getting pretty shield. intense. Very. It's gonna start getting intense now for sure. Alice is
She's made home by the pet store. Let's find some shield. Oh, nice. No. All right, it's gonna get the One party's really more gonna start go. now. Only 12 people left. I'm surprised there's so many. It's going to end quite soon. Oh, whoa, whoa, All whoa, right, whoa. there's some action going. Oh Alice shit, is letting I'm off some running out. rounds. I'm running out bullet. Yeah, you got to hoard those bullets for the final circle. It's really important. Oh shit. All right, where's you the gotta I know the say drop this, I there. have no bullets either, so Oh, where's the bullet? Only 11 people left. Here. Okay, let's see who will be in the when's the top final 10. circle going to shrink? Intense. All right, we're shrinking again. Oh wow, Get some him, of these guys are Alice. so good. Oh, Oh. that's Nick. Oh. I'm out. I saw you, Oh. Nick. Gonna find you. Where Alice are is you? on the hunt for Nick. Oh no. Be careful. Lucky me, lucky me. Come on, Alice, do it for Ancient8. Oh, Do it for Ancient8. Let's see if she can take out Nick. Oh, what? Wait. Oh no. That's Only lots 8 of players things. left. Oh, Alice is in the shit. top 8. Oh, there's Hanamichi I over don't there. think- Oh my god, I my don't- god, this my is not god. looking I too need good for blood. Alice. Oh no. No, no. Oh, Oh. Alice is out. Congrats though. Top, I don't like, know. You were definitely in the top 10 there. Who will be the Yeah, last that's a person? great achievement. If Only you had 6 NFTs, people you would have left. earned good craft spice for that. Yeah. EK unknown, Nova still in the game. They're battling out right in the ooh. Whoa. Oh, I like this camera angle. Let's go dancing. so- Yeah. This is cool when you can see it. So if Oh, they're if- deucing it out in the alleyway. Wow. Let's check another player. Ah, Nova's letting them fight it out over there. He's playing strategic. He or she. Whoa. Oh, Look I at think this. Hanamichi's Look still at this in there. ring. Oh. Only 2 people. Nova gonna win. I think. Yeah. Congrats. Oh, Oh, wow. Nova. Iceman wins the game. Woo. Let's go. Alice finished 9th. Wow, congratulations to our screenshot. Alice, you finished higher than me and Nick. That's quite depressing for us. You work in the game. I just Let's go. just lucky. Okay, so do you want to play one more just for fun? No prize at all. What We do you would, but think? actually we cannot, unfortunately. Okay, so I think that's enough. Yeah, I think that's enough for but we just everyone wanted to to enjoy say- the game and know Yeah. about the gameplay. Yeah. Exactly. Nice. And you can see it's genuinely fun. We still enjoy playing even when we lose, although it's more fun. yeah. So we just wanted to say thank you for having us on the stream today, Ancient8. Yeah, we look forward to playing with more people in Vietnam in the future. Yeah. Thank you very much, guys. Yeah. All right, guys. Thank you so much. We really appreciate you guys sticking around. And by the way, we will include all links to the Blast Royale social medias and to the Discord as well. I was just noted by somebody from the team, though, guys, that there's a lot of comments asking how to join or how to play. I think we did give those details, but if you guys still have some questions about that, please do jump in their Discord over at Blast Royale, and they will let you guys know how you can have the opportunity to join the beta test and to participate in the gameplay. Gentlemen, thank you so much. Yeah. Okay. Yeah. Thank you, guys. Bye. All right, thanks, Okay, guys. bye. Have a great day, and we look forward to having you guys come join the community for some future tournaments. We'll see you guys later. Thank you so much. Bye. See ya. All right, take care. All right, thank you, Alice. All right, thank you, Ancient8. Guys, thank you so much for playing with us, and thank you for joining us on the AMA. And we will see you guys around the Discord and see you guys on the next one. We really appreciate it. Everybody have a great night. Take care. Bye. Thank you. Bye, guys. And yeah, by the way, Nova, you can connect me via Discord to get your reward. Yes, 10 BLST. definitely. Tag us on Discord, Nova. Thank you so much for playing. Okay, goodbye. All right, bye, guys. See ya.